Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So are we on text 88, is it? Yes, Guru Maharaj, 88. Apana lukaite Krishna nanajatna kare tatapi tahar bhakta janaye tahare. Lord Sri Krishna tries to hide himself in various ways, but nevertheless his pure devotees know him as he is. Just a minute. Господь Кришна. Again, I'm just a little bit late. I'm sorry, Guru Maharaj. Why? Господь Шри Кришна всячески пытается скрыть себя, но его чистые преданные знают его таким, каков он есть на самом деле. Ulangita trivida sima samatisayi sambhavanam tava parivradima svabhavam maya balena bhavatapi niguyamanam pasyanti kechid anisham tvadanaya bhava. Oh, my Lord, everything within this material nature is limited by time, space, and thought. Your characteristics, however, being unequal and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy, but nevertheless, your unalloyed devotees are always able to see you under all circumstances. О Господь, в пределах материальной природы все ограничено временем, пространством и мыслью. Однако Твои несравненные и непревзойденные качества всегда безграничны. Порой Ты скрываешь их с помощью своей энергии, но Твои возвышенные преданные неизменно узнают Тебя. Purport. This verse is also quoted from the Stotra Ratna 13 of Jamunacharya. Это еще один, 13 стих Штотра Ратны Ямуначарьи. Everything covered by the influence of Maya is within the limited boundaries of space, time, and thought. Там, где царствует Майя, все ограничено пространством, временем и мыслью. Even the greatest manifestation we can conceive, the sky, also has limitations. Даже небо, величайшее из видимых проявлений, имеет пределы. From the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of 7 layers, each 10 times thicker than the one preceding it. Согласно авторитетным писаниям, да, я включил звук, простите, он выключился почему-то. From the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of 7 layers, each 10 times thicker than the one preceding it. Согласно авторитетным писаниям, за небом следует 7 оболочек, каждая из которых в 10 раз толще предыдущей.
The covering layers are vast, but with or without covering, space is limited. Но даже если бы их не было, космическое пространство не беспредельно. Our power to think about space and time is also limited. Наша способность осмыслить пространство и время тоже ограничена. Time is eternal. We may imagine billions and trillions of years, but that will still be an inadequate estimate of the extent of time. Время вечно. Размышляя даже о миллиардах и триллионах лет, мы не сможем реально представить протяженность времени. Our imperfect senses, therefore, cannot think of the greatness of the Supreme Personality of Godhead, nor can we bring him within the limitations of time or our thinking power. Мы не способны своими несовершенными чувствами объять величие Верховной Личности Бога и вместить Господа в рамки времени или своих мыслительных способностей. His position is accordingly described by the word ulanghita. Поэтому его положение называют словом улангхита. He is transcendental to space, time, and thought, although he appears within them. Он трансцендентен к пространству, времени и мыслей. И даже если он проявляется в этих пределах, его бытие все равно остается трансцендентным. He exists transcendentally. Мгм. Even when the Lord's transcendental existence is disguised by space, time, and thought, however, pure devotees of the Supreme Lord can see him in his personal features beyond space, time, and thought. Хотя божественная природа Верховного Господа может быть сокрыта пространством, временем и мыслью, чистые преданные видят, что он не ограничен этими факторами. In other words, even though the Lord is not visible to the eyes of ordinary men, those who are beyond the covering layers because of their transcendental devotional service can still see him. Иначе говоря, хотя обычные люди не могут видеть Господа, те, кто занят трансцендентным служением Ему, способны проникнуть за скрывающие Господа завесы. The sun may appear covered by a cloud, but actually it is the eyes of the tiny people below the cloud that are covered, not the sun. Нам кажется, что туча скрывает солнце, однако на самом деле она застилает собой глаза крошечных людей на земле. If those tiny people rose above the cloud in an airplane, they could then see the sunshine and the sun without impediment. Если такие незначительные люди поднимутся над облаками на самолете, то они смогут без помех увидеть солнце и его яркий свет. Similarly, although the covering of Maya is very strong, Lord Krishna says in the Bhagavad Gita 7:14, Daivihiyesha gunamayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayam etang tarantite. This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Точно так же нас окутала майя. Но Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 7.14: «Дайвихеша гунамаи, мама майя дуратия, мами вае пропадьянте, маям этам тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. But those who have surrendered to me, Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. to surpass the influence of the illusory energy is very difficult, but those who are determined to catch hold of the lotus feet of the Lord are freed from the clutches of Maya. Преодолеть влияние иллюзии или майи чрезвычайно трудно. Однако тот, кто твердо намерен держаться за лотосные стопы Господа, освобождается из ее тисков.
Therefore, pure devotees can understand the Supreme Personality of Godhead, but demons, because of their miscreant behavior, cannot understand the Lord in spite of seeing the many revealed scriptures and the uncommon activities of the Lord. Вот почему чистые преданные способны постичь природу Верховной Личности Бога. И вот почему демоны всегда заняты греховной деятельностью, несмотря на доступные свидетельства богооткровенных писаний и небывалые подвиги Господа, не способны на это. So the Lord reveals himself to his devotees due to their sincerity. Итак, Господь являет себя своему преданному благодаря их искренности. Or to those whose eyes are tinged with the salve of love. Или перед теми, чьи глаза умощены бальзамом любви. So that love is developed by following the process of bhakti yoga. И эта любовь развивается благодаря следованию процессу бхакти-йоги. First, by following the rules and regulations of bhakti yoga, and gradually, as a person's consciousness is purified, then he becomes more and more spontaneously attracted to Krishna. Вначале это происходит благодаря регулирующим принципам бхакти-йоги, но постепенно, благодаря все большему и большему продвижению и привязанности к Кришне, это уже проявляется более спонтанно. Asura svabhavik Krishna kabu nahi jane lukaiti nari Krishna bhakta janastane. Those whose nature is demoniac cannot know Krishna at any time, but he cannot hide himself from his pure devotees. Те, кто обладает демоническим нравом, никогда не познают Кришну. Но от своих чистых преданных он сокрыться не может. Purport. People who develop the nature of asuras like Ravana and Hiranyakashipu can never know Krishna, the personality of Godhead, by challenging the authority of Godhead. Комментарий. Люди, развившие в себе наклонности асуров и в подражании Раване и Хираньякашипу, бросающие вызов власти Господа, никогда не познают Кришну, личность Бога. But Shri Krishna cannot hide himself from his pure devotees. Но Шри Кришна не может скрыться от своих чистых преданных. We're reminded, of course, of the famous incident in the Rasa Lila. Это напоминает очень известный случай в Расалиле. There, Krishna he took the form of, when he went away with Radharani, then he also took the form of Narayan. Когда Кришна, он ушел с танца раса от Радхарани, он принял форму Господа Нараяны. But he could not hide himself from his devotees. And they, of course, at first they asked Narayan, where is Krishna? Он не смог себя скрыть от своих преданных, но перед этим вот эти преданные, которые искали его, увидя Нараяну, спросили у него, а где ты не видел ли ты Кришну? But finally he couldn't keep himself hidden because of their pure love for him, the gopis' pure. В конечном итоге Господь не смог оставаться в этой форме и скрываться под этой формой из-за чистой любви своих преданных. Dvo bhuta sargo lokesmin daiva asura eva cha
Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurastad Viparyaya. There are two classes of men in the created world. One consists of the demonic and the other of the godly. The devotees of Lord Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite are called demons. В сотворенном мире обитают два типа людей, обладающие божественной природой и природой демонов. Те, кто предался Господу Вишну, люди божественного нрава, а те, кто противится его воле, зовутся демонами. Purport. This is a verse from the Padma Purana. Комментарий. Это стих из Падма Пураны. Vishnu Bhaktas, or devotees in Krishna consciousness, are known as devas, demigods. Вишну Бхакты или преданные, обладающие сознанием Кришны, считаются деватами, полубогами. Atheists who do not believe in God or who declare themselves God are asuras, demons. А безбожников, не верящих в существование Бога или провозглашающих Богом себя, считают асурами, демонами. Asuras always engage in atheistic material activities, exploring ways to utilize the resources of matter to enjoy sense gratification. Асуры занимаются безбожной материалистической деятельностью, изыскивая все новые возможности наслаждаться материей. The Vishnu Bhaktas, Krishna conscious devotees are also active, but their objective is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by devotional service. Вишну Бхакты или преданный, обладающий сознанием Кришны, тоже не бездействуют, но их цель удовлетворить Верховную Личность Бога своим преданным служением. Superficially, both classes may appear to work in the same way, but their purposes are completely opposite because of a difference in consciousness. На первый взгляд и те, и другие одинаково поглощены деятельностью, однако они обладают разным сознанием и потому преследуют прямо противоположные цели. Asuras work for personal sense gratification, whereas devotees work for the satisfaction of the Supreme Lord. Асуры работают ради собственного наслаждения, а преданный действует ради удовольствия Верховного Господа. Both work conscientiously, but their motives are different. Оба они, и те, и другие, сознательно трудятся, но побуждения у них разные. The Krishna consciousness movement is meant for devas or devotees. Движение сознания Кришны предназначено для деват или преданных. Demons cannot take part in Krishna conscious activities, nor can devotees in Krishna consciousness take part in demoniac activities, or work like cats and dogs simply for sense gratification. Демоны не могут действовать в сознании Кришны, равно как и преданным. Чужда демоническая деятельность. Преданные не могут, подобно кошкам и собакам, все свои силы тратить на чувственные наслаждения. Such activity does not appeal to those in Krishna consciousness. Такая деятельность не интересует человека, обладающего сознанием Кришны. Devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves fit to act in Krishna consciousness. Преданные работают только для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым и быть способным к полноценной деятельности в сознании Кришны. The balance of their energy is used for developing Krishna consciousness, through which one can be transferred to the abode of Krishna by always thinking of him, even at the point of death. Сознание Кришны – это цель, которой они посвящают свое время и силы. Тот, кто обрел такое сознание, всегда, даже в момент смерти, помнит о Кришне и потому возвращается в его обитель. Acharya Gosai Prabhu Bhakta Avatar, Krishna Avatar Hetu Yahar Hunkar. Advaita Acharya Goswami is an incarnation of the Lord as a devotee.
His loud calling was the cause for Krishna's incarnation. Адвайтачарья Госвами – воплощение Господа в образе преданного. Кришна пришел в этот мир в ответ на его громкий зов. Krishna Jodi Prativiti Korine Avatar Pratame Karena Guru Vargir Sanchar. Whenever Sri Krishna desires to manifest his incarnation on earth, first he creates the incarnation of his respectable predecessors. Когда бы Шри Кришна не пожелал не зайти на землю, он прежде всего посылает сюда своих досточтимых предшественников. Pita Mata Guru Adi Jata Manyagan Pratame Karena Shabar Prativiti Janam. Thus, respectable personalities such as his father, mother, and spiritual master all take birth on earth first. Сначала на земле рождаются его почтенный отец, мать и духовный учитель. Madhav Ishar Puri Sachi Jagannath Advaita Charya Prakat Poila Se Sat Madhavendra Puri Ishwara Puri Srimati Sachi Mata and Srila Jagannath Mishra all appeared with Sri Advaita Acharya. Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шримати Шачи Мата и Шрила Джаганнатха Мишра пришли в этот мир вместе со Шри Адвайтой Ачарьей. Purport: whenever the Supreme Personality of Godhead descends in his human form, he sends ahead all his devotees who act as his father, teacher, and associates in many roles. Когда Господь, Верховная Личность, изъявляет желание прийти на землю, Он посылает впереди себя преданных, которые становятся Его отцом, учителем и исполняют множество других ролей. Such personalities appear before the descent of the Supreme Personality of Godhead. Рождение на земле всегда предшествует появлению самого Господа. Before the appearance of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, there appeared his devotees like Sri Madhavendra Puri, his spiritual master Sri Ishwara Puri, his mother Srimati Sachi Devi, his father Sri Jagannath Mishra, and Sri Advaita Acharya. Так, приходу Господа Шри Кришны, Чайтанья Махапрабху, предшествовало явление Шри Мадхавендры Пури, его духовного учителя Ишвары Пури, его матери Шримати Шачи Деви, его отца Шри Джаганнатха Мишры, Шри Адвайта Ачарьи и других. Most of these personalities appeared in the Sri Hatta or Sylhet district of northeast Bengal, and now in Bangladesh. Все эти перечисленные личности, они явились в северо-восточной части Бенгалии, называющей Силет, Шрихат, округ Шрихата. Sri Hatta, yeah. I'm not 100% sure about Ishwara Puri, but all of the others did. Не уверен насчет Ишвара Пури, но остальные да. The birthplace of, one can visit the birthplaces of all these personalities. И можно просто посетить вот эти места их рождения, тех личностей там. Sri Advaita Acharya's birthplace in particular has been developed by ISKCON, and there's a very nice Radha Krishna temple there now. Так, например, место рождения Шри Адвайта Ачарьи находится, на этом месте находится и ИСККОН. There's a nice temple, I said, of Там замечательный храм Радхи Кришны. And the birthplace of Madhavendra Puri is about 10 kilometers away. А место рождения на Мадхавендре Пури где-то в 10 километрах от этого места.
But there are also temples at the birthplace of Jagannath Mishra and Sachi Mata, although those are managed by other organizations. Но в тех местах также находятся и места рождения Шачиматы и Джаганатха Мишры, но все, что там было сделано, это уже сделано не в Исконе, это уже других находится. So these personalities appeared before Chaitanya Mahaprabhu. In the same way, Krishna's appearance, his parents and elderly gopas and gopis appeared prior to Lord Krishna. И вот эти все личности, они явились перед Господом Чайтаньей Махапрабху, точно так же и перед явлением Господа Кришны, также перед ним явились все его спутники, отец, мать, и все остальные тоже вот приходили до того, как явился Господь Кришна. As we know, when Bhumi Devi was disturbed by the activities of the demonic Kshatriyas, she approached Brahma for help. Как мы знаем, Бхуми Деви, когда демонические силы стали беспокоить ее очень сильно, она обратилась к Господу Брахме. And Brahma took her to the shore of the ocean of milk on the Svetadvip planet. И Брахма вместе с ней отправился на берег Молочного океана, Шветадвипу, на Шветадвипе, который находится в обители Господа Брахма, то есть, да, Господь Брахма, он отправился с ней. And Lord Vishnu gave the instruction to Brahma that he would shortly appear on the earth and that the demigods should take birth in the earth also in order to assist the Lord in his pastimes. И Господь Кришна тогда ответил, что очень скоро Он явится, а полубоги, они должны родиться прежде всего на земле для того, чтобы принять участие в Его играх. So Krishna likes to be always in the association of his beloved devotees. И Кришне не нравится всегда быть в обществе своих возлюбленных преданных. And he enjoys loving exchanges with them in different rasas. И обмениваться с ними любовными взаимоотношениями в различных расах. So one of the important rasas is the Vatsalya ras. И одна из важных рас, это называется Ватсалья раса. So that is a parental mood. Это настроение родительских отношений. So obviously, such devotees, generally speaking, have to be senior to Krishna or Chaitanya Mahaprabhu, as the case may be. И говоря в целом, можно сказать, что такие преданные, которые имеют родительские отношения, они должны по возрасту быть старше, чем Кришна или Господь Чайтанья. Prakatiya deke acharya sakal sangsar Krishna bhakti gandhahina vishay vyavahar. Advaita Acharya, having appeared, he found the world devoid of devotional service to Sri Krishna because people were engrossed in material affairs. Когда Адвайтачарья явился в этот мир, он увидел, что люди, погрязнув в мирской суете, забыли о преданном служении Шри Кришне. Keha pape keha punye kari bishoy bhog bhakti gandanahi jate jai babarog. Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. No one was interested in the transcendental service of the Lord, which can give total relief from the repetition of birth and death. В грехе или в благочестии все предавались мирским удовольствиям.
Трансцендентное служение Господу, способное навсегда избавить душу от рождения и смерти, никого не интересовало. Purport: Advaitacharya saw the entire world to be engaged in activities of material piety and impiety without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. Придя в этот мир, Адвайтачарья обнаружил, что люди повсюду заняты лишь мирской деятельностью, благочестивой или греховной, в которой не было и намека на преданное служение или сознание Кришны. The fact is that in this material world, there's no scarcity of anything except Krishna consciousness. То есть факт заключается в том, что в материальном мире ни в чем, кроме сознания Кришны, нет недостатка. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. Верховный Господь милостиво удовлетворяет все наши материальные потребности. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Мы испытываем нужду лишь потому, что неправильно распоряжаемся дарами Бога. Но настоящая проблема в том, что люди не обладают сознанием Кришны. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution to their real problems, namely birth, death, old age, and disease. Все поглощены чувственными наслаждениями и не задумываются над тем, как окончательно избавиться от истинных проблем – рождений, болезней, старости и смерти. These four material miseries are called bhava roga or material diseases. Эти 4 вида страданий называются бхава-рогой – материальными недугами. They can be cured only by Krishna consciousness. Они могут быть излечены только сознанием Кришны. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. Поэтому сознание Кришны здесь несет величайшее благо всему человечеству. So, material activities, even pious activities, are not considered to be beneficial for spiritual life. Итак, материальная деятельность, даже благочестивая, также не является благоприятной для духовной жизни. Of course, pious activities are considered better than sinful activities. Ну, конечно, благочестивая деятельность лучше, чем греховная. But the result of pious material activities is that one generates good karma, which can enable him to take birth in a higher position in the next life. Благочестивая деятельность, она становится причиной хорошей кармы, хорошего рождения и продолжения, соответственно, материальной жизни. Unfortunately, after some time, that good karma runs out and one has to fall down again to this earthly planet. К сожалению, эта хорошая карма, она исчерпывается, и живому существу вынужденно приходится снова рождаться на земле. Therefore, devotees don't waste their time in simply karma kanda or pious fruitive activities. Поэтому преданные не тратят свое время ради карма-канды или благочестивой деятельности. There's a story in the Mahabharata about one young rishi who lived very simply in the forest. Есть история из Махабхараты про молодого риши, который жил в лесу. So Durvasa Muni sometimes visited that young sage, accompanied by thousands of his disciples. И Дурваса Муни, он посещал этого молодого мудреца в сопровождении тысяч своих последователей. Just to test him. Для того, чтобы немножко испытать его. That was Durvasa Muni, as we know, liked to test Как мы others знаем,
Как мы знаем, Дурвасу Муни нравится испытывать других. Just like he tested the Pandavas in the forest by appearing there with thousands of disciples just as they finished their meal. Как это было с пандавами, когда он посетил со своими тысячами последователями пандавов, после того, как они закончили свою трапезу обеденную. They lived very simply in the forest, but Draupadi had a special pot which could produce as much food as needed to feed all the guests at any given mealtime. Они жили очень простой жизнью, но у Драупади был горшок, который производил столько продуктов, столько блюда, сколько было необходимо для того, чтобы накормить всех присутствующих людей. So Durvasa Muni knew that, and he came just after their mealtime because the pot couldn't produce any more food till the next mealtime. After when Draupadi eaten, then he will stop. Yes. Yeah, that was. Ну, я тут уточнил чуть. Просто Дурваса Муни не знал об этом благословении, поэтому он пришел тогда, когда они поели уже. А это блюдо, этот горшок, он мог давать блюдо только до того момента, пока Драупади не поест. То есть, да. Then it would only produce at the next mealtime. И оно могло давать блюдо уже только к следующему обеду. So Draupadi was in great anxiety. She had eaten already, and they were Kshatriyas, and their tradition was to host the Brahmanas and feed them nicely. Драупади была в большом беспокойстве. Они были кшатрии, и по традиции они привыкли оказывать почтение своим гостям должным образом. So she prayed to Krishna, and Krishna appeared. И она начала молиться Кришне, и Кришна явился. And Krishna said, "Look in the pot, see if you can find even a small morsel of foodstuff." Кришна посоветовал: посмотри-ка в этом горшке, может быть, там ты сможешь найти какой-то маленький кусочек какого-то пищи какой-то, которая осталась там. So she found just a little, and Krishna says, "Give me." Она нашла какой-то маленький кусочек, и Кришна сказал: дай мне его. Then Krishna ate that, and immediately Durvasa and all his followers, they had gone to river for bathing. Immediately they felt as if they'd had a huge meal. И когда Кришна это поел, то Дурваса Муни, который вместе со своими спутниками принимал омовение в реке, почувствовали такое насыщение, как будто они съели целый обед. And out of embarrassment, they didn't go back because they were afraid that perhaps the Pandavas had somehow prepared meal for them. И чтобы не смущать уже в этом случае пандавов тем, что они придут и откажутся от пищи, они решили вообще не ходить туда больше. So this is the, pastime of Durvasa Muni. He likes to test others, to test the Kshatriyas especially, but also Brahmanas as well. Таковы игры Дурваса Муни, его лилы, то, что он постоянно хочет контролировать, проверять кшатриев, но и также и браманов. So this young sage in the forest, he was a Brahmana, and Durvasa a few times when there was somehow
every time that young sage, he managed to collect enough roots, enough fruits to feed Durvasa and all his followers. И этот молодой браман, этот мудрец, молодой браман, к нему несколько раз уже приходил Дурваса Муни тоже со своими последователями, и ему удавалось этому браману собрать достаточно разных, так сказать, плодов, и там, ну, из леса собрать все необходимое для того, чтобы их накормить. И он это делал раньше. So Durvasa became pleased, and he gave him a benediction that he could go to the heavenly planets. И Дурваса Муни был очень удовлетворен и дал ему благословение, что он отправится на райские планеты. So then a chariot came from the heavenly planets. И пришла колесница с райских планет. And the charioteer invited the young sage, please have your seat, we'll go to heaven. И колесница, этот колесничий предложил, говорит, пожалуйста, садитесь в колесницу, и мы отправимся на райские планеты. The sage said, well, let me ask you some questions, first of all. Но этот мудрец сказал, можно ли я спрошу пока перед этим несколько вопросов? Yes, you can. Да, можете. The sage asked, what are the advantages of going to the heavenly planets? И мудрец спросил, каково преимущество того, кто отправится на райские планеты? Well, the charioteer said, you'll have a very, very long life, and you'll enjoy the heavenly delights, and you won't suffer from material miseries, or they'll be very negligible. И тогда колесничий ответил, да, хорошо, у тебя будет очень длинная жизнь, ты будешь жить очень счастливой райской радостями райской жизни, у тебя не будет никаких материальных страданий. And last one was? And very, very minimal miseries. I told it. So then the sage asked him, what are the disadvantages? Тогда этот мудрец спросил, а что там есть неблагоприятного? Well, he said, after long life in heaven, then gradually one's good karma starts to run out. Колесничий ответил, после долгой жизни вот эта хорошая карма постепенно будет все становиться, и исчерпывать себя. And then one will have to leave the heavenly planets. И тогда, через какое-то концу, такому человеку придется оставить это место. And the nearer he gets to that moment, the more anxiety he feels. И чем ближе будет этот момент приближаться, тем больше будет беспокойства. And then finally he has to fall down. И в конце концов ему придется пасть. And it's a very, very unpleasant experience. И это очень неприятное такое чувство. So the young sage, he said, I think it better for me not to go there. И тогда этот молодой мудрец сказал, тогда лучше будет для меня, чтобы я туда не отправлялся. I think better stay here, live simply, perform austerities, engage in devotional service, and by the mercy of the Lord, hopefully go to the spiritual world from where one doesn't have to fall down. Лучше я останусь здесь, буду жить простой жизнью, заниматься преданным служением, и в конце концов тогда я отправлюсь в духовный мир, откуда больше мне не придется падать сюда снова. Therefore, devotees don't chase after
generating good karma. Поэтому преданные, они не имеют интереса для того, чтобы иметь хорошую карму. They rather live simply and focus on devotional service, focus on chanting the holy names of the Lord. Скорее всего, они предпочитают жить просто и продвигаться в своей духовной жизни. Maybe Krishna will give them material opulence, but they won't use it for sense gratification. They'll use it in the service of the Lord. Возможно, что Кришна даст им какие-то материальные богатства, но они не будут использовать эти материальные блага ради чувственных удовольствий. Скорее, они это будут использовать для служения Кришне. Just like Srila Prabhupada, he lived very simply in Vrindavan for many years. Как Шрила Прабхупада жил много лет, жил очень простой жизнью во Вриндаване. When he came to the West, that he lived very austerely. Когда он приехал на Запад, он стал жить очень аскетично. But eventually, many people, young people, were attracted and became his devotees. Но в конце концов, многие молодые люди привлеклись и стали преданными. And the movement developed. И начало развиваться движение. And as a result, a lot of opulence came to Srila Prabhupada. И как результат, к Шри Прабхупаде пришли большие богатства. Just like you said, when I came to the West, I had 40 rupees, but now I've got 40 crores. Как Прабхупада говорил, когда я приехал только на Запад, у меня было всего 40 рупий, а сейчас у меня 40 крор рупий. I left my family, few children, now I have thousands. Я оставил моих детей, мою семью, но теперь у меня тысячи детей. So, because Krishna gave him so much, because he wasn't attached, he knew how to use everything nicely in the service of Krishna. Кришна дал ему все это, потому что он не был привязан к этим вещам, к материальным, и знал, как все использовать в служении Кришне. So this human life is short, and we shouldn't waste it by chasing after material sense gratification. И материальная человеческая жизнь очень короткая, и мы не должны использовать его для погони за материальными чувственными удовольствиями. Rather, we should maximize our engagement in the devotional service of the Lord. Лучше максимизировать, увеличивать наше служение преданным, наше занятие в преданном служении. Maximize our chanting the holy names and hearing about Krishna. Довести до максимума наше повторение святых имен и наше преданное служение Кришне. Keeping the association of the Vaishnava devotees of the Lord. И держаться всегда в общении с преданными Господа. Okay, any question or comment today? Какие-то комментарии или вопросы сегодня, если есть? Yes, Doyle Nitai. Примите мои поклоны, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите дандаваты. Я по поводу места рождения Шварапури, это Кумарахата, деревня. И когда Господь Чайтанья возвращался из Гаи, когда уже получил посвящение, он посетил это место и там взял землю с этого места себе на память. Я так читал. Спасибо. Hare Krishna, the Guru Maharaj and all the Vaishnavas. That place where the birthplace of Ishwarapuri is called Kumaraghata, and that place came after Chaitanya Mahaprabhu and took some earth from that place and for worshipping too.
Yes. So he didn't appear in Sylhet. That must be in West Bengal, I guess, Kumarahata. И да, это правильно, он не явился в Силете, он явился в западной Бенгалии, которая называется Кумарагхата. Kumarahata. Кумарахата. Hata is a marketplace. Yeah. Хата – это место, ну, шопинг, как сказать, базарное место, где, ну, Рынок. рынок, да, рынок. Not a shopping center, not a shopping mall. Не где магазины, а просто рынок. Какие-то еще вопросы, дорогие преданные? During the earlier lecture, I got so many questions or comments, but I've forgotten already what I would like to ask or speak. But anyway, Because you're busy translating, that's why. yeah, because so many interesting, different, we got some knowledges. The first question is we know that that statement, the Krishna consciousness is very simple, but the following is very difficult. And But what? But follow. Oh, following is difficult. Follow is difficult. So and sometimes we can see that even the big devotees, they are sometimes they losing their interest or their enthusiasm is not so as before, and so how we can encourage such a devotees, or what is the meaning, what is the means, what means we can use for that we can become more. Even devotee understand it, but still he is not, he has this inclination to follow the material sense, for material sense engagement, sense gratification also. То есть говорится, что легко, то есть сознание Кришны несложно, но сложность в том, что очень трудно следовать этому пути, потому что приходится, ну, преданные часто, даже уже большие преданные с большим стажем, они тоже могут иногда как-то вот терять энтузиазм или отклоняться куда-то, или что-то еще. И вот как к этому относиться и что надо делать в этом случае? You're asking what should that devotee do, or what should other devotees do? I think both of. What can do devotee who lose his interest, and what can do others for benefit of such a devotee who he lost the interest for Krishna consciousness? Well, of course, the remedy is the same. It's become more serious. Read the books, chant the holy names, keep the association of serious devotees, visit the holy places. То есть лекарство, оно то же самое. Человек должен искренне и серьезно относиться к своим обязанностям, повторять святое имя, читать книги, общаться с преданными, посещать святые места. And devotees, of course, should try to keep friendship to help other devotees.
А преданные должны, конечно, поддерживать такие дружеские отношения с такими вайшнавами и пытаться им помогать. But sometimes, I mean, a person, he has to maybe get a few kicks from Maya to wake him up. Но, конечно, такое может быть, что в конечном итоге такой преданный должен получить несколько пинков от Майи, чтобы немножко, так сказать, по-другому начать опять жить правильно. You know, so the exact remedy might vary a little from person to person. Exact remedy, sorry? It might vary. Окей. Это, то есть, то есть это лекарство, оно, возможно, будет отличаться от одного, у одного одно, другое другое. Somebody might even, you know, have to fall down for a few births. Кому-то придется даже оставить, пасть это на несколько даже рождений. But in general, we should try to encourage all the devotees to keep up their chanting and keep up their association with the sadhus. Но, в общем говоря, мы должны стараться вдохновлять этих преданных, чтобы они продолжали повторять святые имена, общаться, оставаться в обществе преданных. Yes. You know, Guru Maharaj, this, the main obstacles or main difficulties, you said that he has to keep chanting and this and that. It's okay. Devotee can understand it, and he has that desire for that. But the question is a time. The main question is a time. That we cannot find the time to follow, because if my mind, my senses engage in some material activities more than for my spiritual activities, then how I can got the time, to find time for that. That's why many devotees, they're saying, I know, I will come, I will do. But it's day after day, they're not coming and not doing anything. I was asking, why are you not coming? Why are you not doing? I don't have time, I'm sorry. I am so much busy. So this is main, I see in my life also, like I would like to become pure devotee, but I can't become pure devotee because I don't have time to become pure devotee. So many, because there are so many things which I am doing, and then, oh my God, all day I waste my day for the different activities, but I didn't read books, I didn't hear lecture, I didn't do any my service in a full time, so many things, and it's reducing my observation this way. То есть, а главная проблема в чем? Что у человека, у преданного есть это желание, он хочет даже делать, но из-за того, что у него есть материальные желания, у него нет времени. У него не хватает времени на то, чтобы читать книги, для того, чтобы повторять мантру, для того, чтобы делать какое-то служение, ходить в храм. Просто нет времени. И вот в этом вся проблема. Well, at least let him not stop it completely. At least keep some contact, do some chanting, sometimes associate with devotees, at least to keep the connection with Krishna consciousness. Ну, по крайней мере, надо хотя бы сделать так, чтобы не прекращать это полностью, чтобы хотя бы в какой-то мере сохранялся контакт с преданными, со святым именем и со всеми ангами, которые вот он может выполнять. And in due course, he may, you know, realize the futility of just struggling to satisfy his material desires. И с течением времени, возможно, он поймет всю бесполезность и бесплодность вот его попыток обрести счастье через материальный такой процесс. Then he can, you know, gradually reduce that
engagement in material activities and gradually increase his Krishna conscious activities. И тогда постепенно он сможет сократить деятельность материальную свою и увеличить деятельность в духовном отношении. But don't give up Krishna consciousness altogether. Но никогда нельзя, не надо оставлять сознание Кришны как таковое полностью. Mm-hmm. Okay, very much. Thank you. Okay. Yes, okay. Dear Guru Maharaj, thank you very much for lecture. Could you please elaborately explain what does it mean keep yourself to be a devotee, simple keep yourself simply as a devotee? What means simple? Что значит просто, да? What means simple? Keep your Харе Кришна. association Там with. Была фраза такая, Гуру Махарадж сказал, примите мои поклоны, держать себя с преданными просто, то есть вести себя просто. Вот что это означает? You told during your lecture this some phrase that keep yourself with a devotee simple. What does it mean? It's hard for me to understand exactly the question. Мне трудно точно понять сам вопрос. Is But my I mean, translation or question itself? even the question itself, can you explain more precisely? You understand the question, Vanina? Yeah, I can. Yeah, I understood. It means, а можно я уточню у вас, держать себя с преданными просто. Вы делаете акцент на последнем слове, на слове просто или что? Да. Гуру Махарадж, когда читал лекцию сейчас, он в конце сказал, что, кроме всего прочего, нужно держать себя с преданными просто. Ну, может быть, как-то не выставлять себя в выгодном свете или что-то. He is emphasizing this simplicity. How to be simple. Simplicity. Keep yourself simple when you have dealings or association with the devotees. What does it mean? Keep yourself simple. Well, as we were discussing and reading, and Prabhupada was saying that a devotee should not complicate their lives with a lot of, material desires or struggling for material sense gratification and material wealth. Прабхупада, утверждение из Прабхупады, что преданный не должен усложнять свою жизнь тем, что он усложняет свою жизнь, то, что он стремится к каким-то чувственным удовольствиям, чувственным наслаждением. Этого нужно избегать. Devotees should, try to lead their lives in such a way that they have sufficient time for spiritual practices. А преданные должны организовать свою жизнь так, чтобы у них было достаточно времени для духовной практики. Here in the purport of verse 91, in the last paragraph, the Prabhupada says, devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves fit to act in Krishna consciousness. The last paragraph, right? Yeah, it's in the middle of the last paragraph of the purport of text 91. Yeah, in the middle. Devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves
fit to act in Krishna consciousness. Yeah. It's- Вот есть комментарий Шрила Прабхупады к 91 стиху. Здесь говорится, преданные работают только для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым и быть способным к полноценной деятельности в сознании Кришны. So in other words, don't make a lot of plans to become materially opulent or to enjoy material sense gratification. Поэтому не нужно планировать свою жизнь так, чтобы обрести какие-то материальные богатства или лучшие возможности для чувственных удовольствий. But rather organize your life in such a way that you have sufficient time for chanting, for hearing, for worshiping the Lord. А как раз-таки наоборот, необходимо организовать свою жизнь так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для вот самой духовной практики, для повторения, слушания о Кришне. That's what's generally meant by living simply. Это вот главное значение, что значит жить просто. Actually, this is an answer on my question also, Guru Maharaj. What I asked you, it's a real answer. You can very precise, very exactly, you can say. Yes. Спасибо, Гуру Махарадж. Okay. All right. So I'll finish there for today. Сегодня мы на этом закончим And we will continue on Saturday. и продолжим в субботу. Thank you.